Dr. PVG Raju, ACA Sports Complex, Vijayanagaram. What a thrilling finish it was to the Royals taking up on the Queens, and in the end it was Royals emerging victorious. Now toss for the match number 9. I've got Anusha, captain of VIZAG Dolphins, Kalpana, captain of BEZAWADA Blazers, match referee CH Ravikant Reddy. So Anusha, you're going to toss the coin. Heads is the call, and it's heads. Kalpana won the toss. What are you going to do? Vector to bat. And what's the reason behind batting first? Wicket is beautiful, so we want to bat. That's all. And we have a good batting set. You might have seen the last game. Yeah, it's like like last ball. It's like amazing. No words. Definitely no words. Any change do we see in your side? Yeah, one change instead of Sindhu, Meher Lahari. All the best for the game. Anusha, you will be bowling first, and knowing that the last game, nearly a target of 150 was chased down, and it was chased down easily. Yeah, because it's a batting track, no, so they could have done well. What do you think? What's the target you will be looking to restrict? 115 to 120 in between. Okay, and any change in your playing 11? Yeah, one change is there. The news from the centre is that Kalpana, captain of BEZAWADA Blazers, she's won the toss and she's going to bat first. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్క స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్ లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్ చూడాలా? సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, ద ఒకే ఒక షాప్. The wait has come to an end and the countdown has begun. So put your hands together for the Andhra Premier League. My pride is my price, this is what we've been dreaming. It's in our blood, cause what keeps our heart beating. So rise for the anthem, cause champions are coming. Vadu manavuri pilladu, vadu manavuri pilladu, vadu manavuri pilladu, manamacha perigadu, aata kosam peta daati vachesadu. Chudu, vadi chudu, vadi balama bulletu. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి. హనీ గ్రూప్.
ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా సంతోషం ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి. ఈ డిజిటల్ మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా సంతోషం ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్.
एक बार से फिर आपका सभी का स्वागत है। मैं केवी आपका स्वागत करता हूं। क्या मुकाबला था पिछला मुकाबला, भुलाकर भी नहीं भुला सकते आप। इस प्रकार का वो मुकाबला हुआ था। क्या लाजवाब पारी खेली पद्माजा ने, 70 रनों की नाबाद पारी और रॉयल्स को तीसरी जीत दिलाई, और जीत ही नहीं जबकि फाइनल में भी अपनी जगह सुनिश्चित की। 10वां मैच चलता यहां पर प्रारंभ हो रहा है। ब्लेजर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करेंगे। कुछ ही देर में हमारे इंग्लिश कमेंटेटर क्रिस्टोफर का भी स्वागत करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। महांतिश्री और रंगलक्ष्मी, बढ़िया जोड़ी है ये, पर लेकिन अभी तक रंगलक्ष्मी ने वो पारी नहीं खेली। महांतिश्री शुरुआत अच्छी की इस लीग में, पर लेकिन उसके बाद थोड़ी धीमी हो गई और यहाँ पर चौके के साथ अपनी शुरुआत करती हुई पारी की। बढ़िया शुरुआत। नहीं, उम्मीद नहीं करते आप पुष्पलता से कि वो मिसफील्ड करेंगी, पर लेकिन अच्छी गेंदबाज है, मध्य क्रम में बल्लेबाजी करती हैं। एक और ऑलराउंडर जो पारी की शुरुआत करती है गेंद से और फिर बल्लेबाजी में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करती हैं। हवा में क्या कैच पकड़े, नहीं पहुंची, नहीं, जरूर हवा में तो थी पर लेकिन ऐसे लगा कि जैसे पहुंची नहीं, पर लेकिन पहुंच गई थी गेंद तक, उससे लपका नहीं उन्होंने। ये भी लीजिए चौके के साथ खाता खोलती हुई। अब इन दो टीमों के बीच वो दौड़ है। जी हाँ, अब दूसरे स्थान के लिए इन दोनों टीमों के बीच ये दौड़ चलती हुई। रॉयल्स तो क्वालिफाई हो चुके हैं फाइनल्स के लिए, इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। क्वींस ने बढ़िया क्रिकेट खेली, पर लेकिन नतीजा उनके हक में नहीं रहा, कभी भी मुकाबले को खत्म नहीं कर पाई। एक मैच बढ़िया जीता था, 2 मैच ऐसे हैं उनके तो सारे मुकाबले बढ़िया रहे। पहला मैच पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए फिर हार गए, दूसरा मुकाबला 10 विकेट से जीता, तीसरा फिर बाद में उन्होंने 1 रन से हारे वो, और आज जीतना चाहिए था, फील्डिंग की वजह से हारे वो। और अब इन दोनों टीमों के सफर की बात करें, किस तरीके से इनका सफर रहा है इस लीग में। बेजावाड़ा ब्लेजर्स ने इस लीग की शुरुआत हार से की, जहां पर वो 12 रन से हारे रॉयल से। दूसरा मुकाबला वाइजैक डॉल्फिन से उन्होंने 13 रन से जीता,
और आखिरी मुकाबला जो उन्होंने खेला था रॉयल सीमा क्वींस के विरुद्ध, उसको 17 रन से जीता। उसके बाद कल वो 4 विकेट से विजयनगरम रॉयल से हार गए। तो ये किस इस प्रकार उनका सफर रहा। अभी तक 4 मुकाबले उन्होंने खेले, 5वां उनका चलता हुआ यहाँ पर। वाइजैक डॉल्फिन्स बाएं हाथ की गेंदबाज अखिला आई है गेंदबाजी करने के लिए। के पवानी पहले ओवर में 9 रन बने थे, 2 चौके लगे थे। रन बन रहे हैं अब। सुबह के मुकाबले में आपने देखा 147 और फिर उसको चेज कर लिया गया। बात कर रहे थे हम वाइजैक डॉल्फिन्स का सफर किस तरीके से रहा है अभी तक। इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला 3 विकेट से इन्होंने जीता। ओ बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। दूसरा मुकाबला फिर वो 13 रन से हार गए ब्लेजर्स से। फिर उसके बाद 5 विकेट से पराजित हुए विजयनगरम रॉयल से। पिछला मुकाबला 1 रन से जीते वो रॉयल सीमा क्वीन से। इस समय बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं। डायरेक्ट हिट, क्या थर्ड अंपायर के पास जाएंगे? जी हाँ, पूछेंगे थर्ड अंपायर से। लीजिए बड़ी स्क्रीन पे आपके अंपायर का फैसला। नॉट आउट। पहुंच गई थी पर फिर भी अंपायर ने सुनिश्चित किया कि जब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल किया जाए। कई बार ऐसा लगता है कि पहुंच गए पर लेकिन बल्ला हवा में होता है। इस बीच चौका, दूसरा चौका यहाँ रंगा लक्ष्मी के बल्ले से निकलता हुआ। इस बीच एक और चौका और चौके के साथ हुआ दूसरा ओवर समाप्त। दो के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। और अब कमेंट्री बॉक्स में हम स्वागत करेंगे हमारे इंग्लिश कमेंटेटर क्रिस्टोफर का। Thank you, KV. That's been a wonderful time when enjoying it more. The way the games are going on in the second phase. The first phase was a quiet phase, but the second phase of this league has now gone to the next level. The way we are seeing the game going till the wire, till the last ball. 27 required. It's been chased. 150 is also not a safe score. So that tells you that the game has moved on. It's moved on quickly and the players have polished their skills. Day by day they're improving and they're showing their class out in the middle. And
to me, if one player which has really stood out and been a standout performer, and she could be the one, and she is the front runner to take this one for the most valuable player of the tournament. That's Padmaja. She's the front line runner. She's been so impressive with the bat and ball. Oh, that's gone past outside edge. This is good bowling from Pushpalata. She's the one. Another one. Right arm pace. Right arm slow medium pace. She's got Padmaja. Pushpalata. They have been so good and impressive for their side. Not to forget about Hasini Chaudhary. But I'm surprised that she's been so good, and why she hasn't been given the new ball. She'll come out to bowl when the Blazers will come out to field. It's not about new ball. It's about why wasn't she playing from the match number 1. She was not there in the match number 1, but after that, impressive. She's impressed everyone. Few fast bowlers you have. Was impressed. You see Pravalika. She'll also have a new ball when the Blazers come out. Again, a good length, good line, good channel. She's been accurate over there, just around off stump. जी हाँ, आपने सही फरमाया कि लगातार ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रही हैं और बाहरी किनारा भी लगते लगते बची यहाँ पर महांतश्री, और कहीं ना कहीं इनकी बल्लेबाजी में गिरावट आई है. अगर बात करें बाकी बल्लेबाजों का तो वो निखरते आ रहे हैं, और इन्होंने ये जो शुरुआत की उस प्रॉमिस को इन्होंने आगे अपने टैलेंट नहीं, ये क्या कर दिया, ब्लंडर. और देखना वो आउट कौन हुआ है. इस समय तो क्रीज के बाहर रंगना ही खड़ी थी. अब पहले कौन क्रीज के अंदर आया, पर लेकिन यहां पर ये बाहर निकल गई लक्ष्मी. पहले रंगा लक्ष्मी आउट होती हुई पहला झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में यहां पर ब्लेजर्स को. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా, సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్ లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. चलिए, टीम के उप कप्तान हिमा बिंदु आ चुकी है. एक अर्धशतक अभी तक लगा चुकी है. కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా, సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్ లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్.
बीच चौका मिलता हुआ बाहरी किनारा लगा। अच्छी गेंदबाजी कर रही थी यहाँ पर अखिला। ये कई बार अच्छी गेंद करने के बाद जब बाहरी किनारा लग जाता है तो सोच में पड़ जाते हैं गेंदबाज कि गलती की तो की क्या मैंने। एक और बढ़िया शॉट कट किया यहाँ पर सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। पंच किया बैकवर्ड पर जाकर, 4 रन आए इस ओवर से अभी तक। चार ओवर के बाद 22 एक विकेट के नुकसान पर। चार ओवर यहां पर हो चुके, 22 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है एक विकेट के नुकसान पर। शुरुआत तो बढ़िया है पर विकेट, ये चौथा मुकाबला खेला जा रहा है इस विकेट पर लेकिन जैसे जैसे ये विकेट पर मुकाबले खेले जा रहे हैं और बेहतर ये विकेट होता जा रहा है। कल थोड़ा धीमा था लेकिन आज मजा आ रहा है बल्लेबाजों को रन बनाने में। Yes, KB, that's the right statement, you know, because it's been an enjoyable time.
पांचवा ओवर चलता हुआ, 22 पे 1 विकेट। बढ़िया ओवर, कोई रन नहीं अभी तक। क्या ये मिडन ओवर होगा? और हिमा बिंदु को इन्होंने बांधे रखा है। ड्राइव किया, यहाँ पर रन लेना चाहती है, रन पूरा हो जाएगा। डायरेक्ट हिट जरूर लगी है पर लेकिन रन पूरा कर लिया। इसी के साथ पांचवा ओवर समाप्त, 23 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में बदलाव किया। अब स्पिनर नव्या को आक्रमण में लाते हुए यहाँ पर कप्तान अखिला को अटैक से निकाला है। बढ़िया शॉट, आक्रमण में स्वागत किया चौके के साथ, यहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। अब की बार ऑफ स्टंप की बाहर गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, उसे खेल दिया सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल। कट किया इसे फील्डर के द्वारा, मिस फील्ड। 2 रन और मिल जाएंगे। 6 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं। अंतिम ओवर चल रहा है पावर प्ले का। पिछला ओवर काफी किफायती था। पुष्पलता का मात्र 1 रन उन्होंने दिया था। इसमें आए 6 और पिछले 2 में आए 7, तो पावर प्ले यहां पर समाप्त, 29 पे 1।
ड्राइव किया, 1 रन मिलेगा, स्कोर बोर्ड में भी इजाफा होता हुआ 30 पे 1 और श्री लक्ष्मी आई है गेंदबाजी करने के लिए। Just outside of Starman in that blue line, that's the white line you're seeing over there on your screen. Gary, it's been 50-50 you can say in the power play with 1 wicket and not giving too many runs, just 30, going at 5 runs per over at this moment. Seeing the surface is so good, stroke makers have enjoyed, but the thing is spinners from one hand has tied up the things over there, haven't allowed the batters to score freely, and then Push Palata bowling the 5th over quite decent, just one of that has kept the pressure. And now Hima Bindu, vice captain, needs to play another good innings. She has already played one knock of a 62, needs to get few more under the belt, because this is a fight for the second spot between these two teams. 2 straight wins, there's no issue, will qualify easily, but if both the teams win one game and lose the other one, then it's going to be up to the NNR, and that's meanwhile great placement through backward point for 4 runs. After 7 scores 35 with the loss of 1 wicket. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం అంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా సంతోషం ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్ చూడాలా? CMR Shopping Mall, the Okayuka shop. .36 for 1, and a good partnership over here being built on. After that run out of Rangana Lakshmi, but they need to extend this partnership. That is more important. Started scoring at 8 runs per over, but then things
has been dragged back over here by the spinners, putting the brakes on the scoring rate, and particularly it is Mahantishri. She hasn't found that strike rate, and there you see, trapped in front of the stumps, would have had it onto the leg stump, and another wicket down. That's been the key. The thing is, yes, the key word which we are talking about, where you take the deliveries, you take the amount of deliveries to score the runs, and then you don't convert that into a good score, you put your team in a trouble. That's been the story with Mahantishri in last few games. She's taken the deliveries, but then she hasn't accelerated, and she's just thrown away herself into the shell, not being that good. Somewhere she needs to learn from Durga, wicketkeeper batter. She was something like her only when she started. Was slow, but she had always hang herself out in the middle, and today she was up with a strike rate. It's all about improvising in your style of play and always needing to improve yourself, because with that strike rate you cannot hope that you can win the games, or you need to hold up one end in such a way that you keep on rotating the strike. The strike rate is into the 70s or 90s. Meher Lahari बल्लेबाजी करने आई है, और समझ नहीं आ रहा कि कल्पना इतना नीचे बल्लेबाजी क्यों कर रही है. कहीं ना कहीं लगता है कि युवाओं को जो वो मौका दे रही हैं, एक अच्छी सोच, एक कप्तान की अच्छी सोच कि आप जाइए अपनी प्रतिभा दिखाइए. और यही कुछ चाहिए यहाँ पर. एक और बढ़िया गेंद, और इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त. 8 के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पर 1 रन और विकेट प्राप्त किया. यस क्रिस, क्या कहेंगे आप? ये जो बढ़िया शुरुआत अब धीरे धीरे धीमी हो चुकी है. फ्रंट फुट पर ड्राइव किया यहाँ पर. Yes, KV, it's been slow down over here after starting positively. That run out has really put them back, and that's an appeal, but that's definitely going down the leg side, because with that angle it is always going to be difficult to pick a wicket when you're pitching the ball on the middle stump, and you can see both the stump, and where it is hit, it's hit on the outer side of a pad, not the inner side. As you can think, when the ball would have hit inside.
young player Meher. Can she get a good knock over here for the side? She's come out. She's been promoted into the batting order. Captain holding herself back. Kalpana, there you see, she's padded up. Maybe she'll be next to bat. Again a good delivery with an angle, making it difficult for the batters to score the runs over here, not giving them enough opportunity and cramping them for room. That is what you get for the most valuable player of the tournament. Low full toss, gets past the fielder, and 4 runs, a welcome boundary after a long time. Meher gets off the mark. Well, leaning onto the front foot, taking it on the full end and driving it beautifully through that extra cover region to get a 4. 41 for 2. Punching it off the back foot to cover. End of 9, 41 with a loss of 2. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. బౌలింగ్ లో దేవక, లెగ్ సైడ్, డౌన్ ద లెగ్ సైడ్, వైడ్ బాల్. అదనంగా ఒక పరుగు అక్కడ బ్లేజర్స్ 42 పరుగులు, 2 వికెట్ల నష్టానికి. బ్యాటింగ్ లో ముందు వాట్ షాట్ అక్కడ చాలా చక్కమైన ఫీల్డింగ్, బౌండరీ లోపొద్దా అక్కడ పక్క పరిగెత్తి లభించింది. అక్కడ మంచి బౌలర్ దేవక. అక్కడ బ్యాక్ ఫుట్ పై నుంచి అక్కడ డాట్ బాల్, వికెట్ బౌలింగ్. అక్కడ మంచి బౌలింగ్ అక్కడ దేవక ఉండదు. ఎప్పుడైతే వికెట్ వేస్తామో కొంచెం బ్యాటర్ కొంచెం ఇబ్బందిగా మారుతుంది. ఈసారి చిన్న పంచ్ అక్కడ జస్ట్ కేజ్, ఒక పరుగు అక్కడ. ఈ విధంగా సింగిల్స్ వచ్చినట్లయితే ఏ ఇబ్బంది లేదు బౌలింగ్ టీంకి. సాలిడ్ డిఫెన్స్ అక్కడ. ఈసారి ఫైన్ లెగ్ పై నుంచి కీపర్ అక్కడ ఆపే ప్రయత్నం.
బౌండరీ లైన్ వద్ద 2 పరుగులు లభించాయి. బ్యాక్ ఫుట్ పై నుంచి అక్కడ ఒక సింగిల్ రన్అట్కే ప్రయత్నం, కానీ అక్కడ రన్అట్ అయ్యే అవకాశం లేదు. అక్కడ రెండో రన్కి ప్రయత్నం, వాత్ రూపంలో 2 రన్స్ అయితే పూర్తి చేసుకున్నారు అక్కడ ఇద్దరు బ్యాటర్స్. వికెట్ల మధ్య వేగం చాలా వేగంగా పరిగెడుతున్నారు అక్కడ. 9 ఓవర్లు ముగిసి డిసిషన్ అక్కడ థర్డ్ ఎంపైర్కి. There you see, it was a direct hit, but she made a ground. Good running from Hima. She's the key in this partnership. She needs to get a big score. And 1 ball left over here, 48 for 2. VIZAG Dolphins taking on BEZAWADA Blazers. Hima Bindu on 18 from 22. On the other hand, Meher on 9 for deliveries have scored 5. Worked away easily towards the onside, and she'll retain the strike with her. 10 gone, score is 49 with a 2. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా, సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. చెక్ సౌండ్ చెక్ సౌండ్ చెక్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా, సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. Now joining me over here is Kalyani, the assistant coach of VIZAG Dolphins. After 10, score is 49 for 2. Are you happy with that performance? Yes, we happy for this. After power play, we happy for that. But one more wicket, we 3 wickets down.
it will be better happy. It has been up and down performance for your team. Where do you think the area of concern has been for you really? Performance. See, this is part of game. So our team is best. They are giving the best. So hope for the best. We are reach the finals. Always positive. VIZAG Dolphins. Yes, the race is between you and the Blazers. If you have 2 wins under your belt, it's easy going for you. But if you win one and lose the other one, and the same things happens with the Blazers, then it comes to the end an hour. Last 2 games very close to the winning, but we lost. But after second league, we start for the winning. So hope for this match also we win the match. Okay, all the best, and thank you for joining us. So there you see, that was the assistant coach of VIZAG Dolphins. Sri Lakshmi to start. She started the proceedings over after drinks break. 50 up for the Blazers. This partnership needs to extend if they need to have a good score on the board. Both the left-hand batter trying to get a partnership in over here for the side. This is coming back in. This was good delivery. This was well bowled over here. The focus over here from Sri Lakshmi has been to release the ball. And there you see, that's what happened when you just release the ball. You're still able to get a swing. And this is 11th over in progress. So you still can get the assistance of the surface. That's kind of a surface that is gone down the leg side. Maybe she was holding it too tight in her hand at the delivery. That's why just drifting down the leg side. She was trying to do something different and ended up going down the leg side. When the runs are not scored and you've been good bowling tidy overs, it's better you stick to the plans. So there you see, has it nicked it. It's going to be yes, she has, and taken. That is what it was all about, putting the pressure. Full and outside off stump. She goes for the drive and a good catch taken by wicket keeper. And yes, after making a confirmation from his partner at square leg. Umpire Sudarshan making the decision, just confirming with his partner. And still surprise comes out from the Blazers dugout. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకొక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా, సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall.
11 gone, 51 for 3. Is Kalpana following the footstep of MS Dhoni, coming late in the innings? This is what we've seen MS Dhoni do in the IPL for Chennai Super Kings, holding himself back for those last overs. Is what Kalpana doing over here, not coming up to bat. She should have walked in this situation, could have been a key and vital for the side. With Hima going well, she needed a partnership to build on, and she needed a partner for that. The experience of Kalpana could have helped her. But the idea over here from captain is to promote the youngsters, and that's what she's doing at the moment. 51 for 3 after 11. If they keep on going this way, they'll score 93. What do you think, KV? क्रिकेट और कड़े मुकाबले हमने देखे हैं, 100 भी जूझते जूझते चेज पे बने हैं और 150 भी चेज हुए हैं. तो ये कुछ इस प्रकार के पिछले मुकाबले रहे. यहाँ पर 100 रनों में भी टीम 1 रन से जीत रही है. 100 रन के लिए अंतिम गेंद तक खेल जा रहा है. 150 में भी टीम डिफेंड नहीं कर पा रही. तो कोई भी स्कोर कम या ज़्यादा अब इस लीग में बताना नामुमकिन होगा कि ये सेफ है या नहीं है. कदमों का किया इस्तेमाल, ज़्यादा ऊपर आ गई गेंद के और बल्ले के अंदरूनी भाग से लगकर जूते पर जाके टकराई. Yes, if you just look at the leading run scorers over here for the Blazers, she's at the top. Hima Bindu, and then K. Mantri Shri. She now becomes the 6th player to enter in the club of 100 runs in this tournament. That's been swept of the top edge, but she'll accept it. She needed a boundary. She's got it over there. No one catching up the purple cap holder in this game. Again, she's down the track this time, checking herself in the shot and then playing it along the carpet. It's a wicket for G. Saranya. Only one Tatri can take that purple cap from her if she gets 2 wickets today. Then we have Pravalika also having the opportunity after 12 scores, 56 for 3. Talking about leading run scorers, the orange cap is with captain of Rayalaseema Queens, Jhansi Lakshmi, with 171 runs, and second catching her is her own teammate Miriyalla Durga. Don't see anyone, but if Hima Bindu gets 70 or 80 runs, then she can go past her, but that would be difficult task, knowing the way the bowlers have been bowling. But nothing is impossible in the game of cricket, and she has the potential to find the gaps, and that is one. She's found the gap straight away of the 13th over.
Good comeback over here by Navia. After being stroked away for four through the offside of the first ball, she's really made herself back in the sky in the server. Oh, where is this one heading? Few bounces. Oh, it's gone all the way. No, that's the 4-1. That's the second boundary of the server. She needs 51 more runs to get that orange cap on her head. Can she get it? Because still 7 more overs to go, and if she bats till the end, definitely she can snap that orange cap on her head. Oh, late reaction. Sneha responding late. Lucky that the throw wasn't made at her end. Oh, 65 after 13. And another boundary. Good use of a feet from Himabindo. She's going well. Has she struck this one again? No, in the gap field is there in the deep. She does well, but 2 more runs away and she's into the 40s now. Slowly they're now accelerating over here. We're going slow, but now getting it about 5. And till Himabindo is there, there is a definite chance of them getting around 120. Because she has the ability and the power to strike the ball in the gap for 4s and over the top of the ropes for a 6.
and then she knows that captain is still out in the middle. When she'll come out, she'll play those innovative shots, the scoops, the paddles, the reverse sweep. So lot in the hand, and they haven't lost many wickets. That's just fourth one, and there you see. Now is the right time for the captain to move in. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక shop. Captain walking out. This is the right time. Yes, the score is 74 for 4. Sorry, 72 for 4. But then you need to put out yourself in the middle, and this is the time to show your experience. You know that your key batter Hima has got a start. She's on 41. She'll carry on hitting the balls, but now it's time for you to show your class to the world. Straight away looking to go big, and the end of the 14 with the dot ball, 72 for 4. Bringing you a live update from the international cricket also, that England have won the toss and they're going to bowl first. The 5th test match, the unfinished business of the 5-match series, will now finally kick off with this 5th test match where England have won the toss. They're going to bowl first, and coming back to this even league, Honeyy Group Women's T20 League, lot of positives, lot of talent emerging. And the one you're seeing on the screen, Hima Bindu, and the other one you're seeing is the bowler Akila. She's been good find of this tournament. Outside off stump, going for a quick single, and she'll complete it over there. What is she looking to do now? Is she thinking just to play a few more deliveries in and then go for a big shot? Because we saw her from the first ball, she was looking to go big. This time just playing out for a single, knowing that Akila is a good bowler. She will not allow her to score easily. Better option than the left arm being taken on by a left-hander. And talking about Hima Bindu, her favourite player Saurav Ganguly. Idolizes him
Oh, nearly went down to the stumps. Lucky that did not chop onto the stumps after getting an inside edge. She has represented country in 2015 against New Zealand. Wicketkeeper batter Kalpana. She's sharing all her experience and the time spent with the Indian squad, and what she's learned is trying to put those learnings to these young talented women's and the girls. But the question has been asked when she'll score a good score. That is for the most valuable player of the tournament, Study Bikes. Sometimes you take a risk and you don't get anything, so that's you need to just think before playing that shot. After 15 score is 75. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దాం, సంప్రదించండి. హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక shop. 2 wickets. If she can get over here, she will have the purple cap with her. At the moment, it's with Saranya with 8 wickets. Put it away towards the onside. There's a field, but they should come back for 2. Approaching towards the second half century. Can she get it? She will be the second to do that. 2 half centuries have been scored by Jhansi Lakshmi, only player till now to do that over here in Honeyy Group Women's T20 League. Can Himabindu do that? She's always been just behind Jhansi Lakshmi. That's going to be 4 runs, and yes, easy delivery over there on the leg stump, easily paddled away. There you see the happy captain of Vijayanagram Royals. She's just waiting against whom she'll play the final. Down the track. Is this in the gap? And yes, it is. What a way to get to half century. She now becomes the second player. Once we'll look at the shot. Down the track and off the wrist towards the onside fielder. At long on, couldn't stop that one. Second player to get a half century. She's the second player to get 2 half centuries. Can she get 100? She's on 53. The amount of shots she plays, she can. Couldn't get past in the circle fielder. A little bit away. Could happen to 4. जी हाँ, आपने सही फरमाया. अगर हल्की सी फील्डर से दूर होती तो एक और चौका मिल जाता.
क्योंकि बैकवर्ड पॉइंट पे डीप पे कोई खिलाड़ी आपको नजर नहीं आ रहा और ये आउटफील्ड काफी तेज है। ये खेमा कुछ सोच रहा होगा अब कि क्या किया जाए, करना क्या है, आउट करना इस बल्लेबाज को, वरना ये बड़ा स्कोर लगा देंगे। हवा में है, गेंद फील्ड डीप में जरूर मौजूद है। अकेला है, अच्छी फील्डर है, ये नहीं कोई गलती करेंगे अगर मौका मिलेगा कैच पकड़ने का। कप्तान का क्या रवैया होता है यहाँ पर, क्या एक रन लेना चाहेंगी या फिर वो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाएंगी? कदमों का इस्तेमाल किया, कलाइयों के सहारे से यहाँ पर ऑन साइड पर खेल दिया 1 रन के लिए और स्ट्राइक अपने पास रखेंगी। 16 के बाद 87, 4 विकेट के नुकसान पर। सारी नजरें अब हिमा बिंदु के ऊपर होंगी। 54 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 23 गेंदों का खेल बचा है, क्या यह शतक लगा सकती हैं? मात्र 4 रन दूर है उस क्लब में जाने से। 2 बल्लेबाज अभी तक उस क्लब में शामिल हो चुके हैं। इस टूर्नामेंट में, इस लीग में 200 रन बनाने वालों में से पहली खिलाड़ी थी झांसी लक्ष्मी, दूसरी मिरैया दुर्गा और अब हिमा लक्ष्मी क्या तीसरी बल्लेबाज बनेगी उस क्लब में शामिल होने वाली? एक अपील जरूर है पर विकेट कीपर की तरफ से कोई रिएक्शन नजर नहीं आया। गेंदबाज अकेली अपील कर रही थी, कुछ ना कुछ सुना होगा उन्होंने, इसीलिए तो अपील कर रही होंगी, पर लेकिन जो बल्लेबाज के करीब है उन्होंने कुछ नहीं सुना और किनारा लगा भी नहीं था। पच्चीस रन चाहिए हिमा बिंदु को अगर वो ऑरेंज कैप अपने नाम करनी है। कदमों का इस्तेमाल, बढ़िया इस्तेमाल, गैप में है, जी हाँ गैप में है और देखिए किस तरीके से गेंद के पास तो नहीं पहुंची, दूर थी उनसे, पर लेकिन एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स जिसे कहा जाता है बढ़िया किया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चौका जड़ दिया। खंगोलीन के
आइडल है और उन्हीं से स्पिन के विरुद्ध तो उन्हीं के अंदाज में बल्लेबाजी करती है ये। मिसफील हुई है पर लेकिन दो नहीं मिलेंगे यहाँ पर। वो 20 रन और चाहिए इन्हें अब ऑरेंज कैंप अपने नाम करने के लिए, पर लेकिन दिमाग में वो नहीं होगी। ये शानदार स्टेडियम जहां पर हनी ग्रुप वुमेन्स T20 लीग का आयोजन हुआ है, जहां पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। डॉक्टर PVG राजू ACA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विजयनगरम। ये सारा नज़ारा इस लीग का एक्शन यहां से आप देख रहे हैं सीधा। एक मंच यहां पर रखा है आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने इन युवा खिलाड़ियों के लिए। आइए आप प्रदर्शन कीजिए, अपने आप को साबित कीजिए इस मंच पे और सिलेक्टर्स की नजरों में आ जाइए। और इस बीच बाहर एक किनारा लगा है और 4 रन और मिलते हुए एक और बढ़िया पारी इनके बल्ले से निकलती हुई। स्लिप होती तो निश्चित रूप से विकेट मिल जाती, पर लेकिन अंतिम ओवरों में स्लिप आपको नजर नहीं आएंगे। और जब बल्लेबाज 60 पे बल्लेबाजी कर रहा हो तब तो कतई नहीं। ओवर की शुरुआत तो चौके से हो चुकी है। बढ़िया स्कोर की तरफ बढ़ते हुए ब्लेजर्स। ओ बीट हुई कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, फिर देखा कि गेंदबाज ने तेज कर दी इस गेंद को, तुरंत अपना पिछला पैर क्रीज में ढकेल दिया कि कहीं मैं बीट ना हो जाऊं। बीट तो आप हुए पर लेकिन चतुर दिमाग भी आपने लगाया। Again, you have to say she is down the track. Kerry, she's played such a wonderful knock over here, because when she walked out, the things were not that easy. But she's held herself and doing one of the finest job which is required to do by the number 3. And they say that at number 3, you send that player who is the best player of your all lot. Yes, everyone has a different class caliber, but you choose the number 3 for that player who holds everything, who's the whole soul of the innings. This time Kalpana slogging it, want to come back for a 2. She'll get easily because of a misfield. 100 was up of the last single taken by Hima for the Blazers into the triple figure. That will definitely lift the confidence of the side. Hima now has entered into that club of 150 runs in this tournament. Full toss dispatched, but straight to the fielder. She would be disappointed that she couldn't get into the gap, but she'll retain the strike with her after 18 scores. 1-0-4 with a loss of 4.
You cannot hide from the eyes of drone. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. Pushpala the back end of the attack, that's been pulled away. Field in the deep, only will be a field, not in the frame, and that's 4 runs. She is now just a few runs away from getting that orange cap on her head, but a wonderful start to the over. She's taken on the fast bowler Pushpa. She go away only 10 before the start of this over. Another good shot, and this has gone all the way, or has it bounced inside? And yes, one more, 2 and 2. Just moving across and then slogging it at the cow corner region. How good she's been. She's now equal with the highest individual score with the snare Dipti. She had 74 and now she's standing on 74. One more run and she'll now become player holding the record for the individual highest score in Honeyy Group Women's T20 League. Tremendous striking. She stands over there, Snare Dipti. She realized that she's just caught up her record. Or the achievement delicately and done it, but this time will only get a single, and now she becomes the record holder of individual highest score in this tournament. She takes herself on the top of the table, previously held by Snare Dipti for 74. Now she overtakes her. What are you talking about this, Kerry? In to that offside at long off for a single. This is for the most valuable player of the tournament. Few contenders. The one on your screen, Padmaja, Jhansi Lakshmi. These are the few contenders for that one. Important thing is that she'll keep the strike with her. After 19-115 with a loss of 4.
Last over. And now she requires 14 run if she needs to be the leading run scorer in this tournament. At the moment, it's Chansey Lakshmi, 171 runs in 5 innings. Oh, where is this one going? Oh, has she touched this one? Has to wait and watch. Did she touch the ropes? That was brilliant effort from captain. Down the track she goes, high that one goes. She hangs on to this one. Did she touch the ropes? Need to check from the other angle. Third umpire needs the other angle. But you have to say, well done Anusha, you took the catch, but she couldn't stop herself with the momentum which was carrying her back. Did she touch the ropes, holding the ball? It's in the end. Oh no, it seems to be safe. It seems to be safe. She saved the runs, but brilliantly done, captain. Wonderful job. You could have just taken yourself, but you realized quickly that there's a rope behind you, and surprise, only one untaken. Oh no. But brilliant, captain, brilliant. And put down. Oh no. You see your captain doing such a good job over there at the boundary ropes. And the next delivery, a catch put down. Brilliant. One shows the brilliance, the other shows the laziness. Taking off her eyes of the delivery. Now where will she go? Down she comes, high that goes. Is this one has the legs? No! Into the hands, and she has to take a walk back. But she might be got a cut on the hand, but what a catch. It's not that easy to take high catches. There you see, down she comes, high it goes. And what a catch from Pushpa. Look at that one, eyes on the ball, eyes always on the ball. And she's took this one easily, as if she keeps on taking day and night. Good catch over there. But what a knocker, entertaining knocker from the vice captain Hima Bindu. We have seen this day has been of the vice captains. In the first game, it was Padmaja, the vice captain of Vijayanagar Royals. And now it's the vice captain of BEZAWADA Blazers have lost their 5th wicket, but not till Hima Bindu have played a good knock to get them into a good position. 117 for 5. जी कमाल का कैच था वो, निगाहें जमाई रखी और अपने आप पर विश्वास रखा. चोटिल जरूर हुई पर लेकिन बड़ा विकेट भी चलता किया. देविका अपना दूसरा विकेट प्राप्त कर चुकी है. चौथा ओवर कर रही है और पारी का अंतिम ओवर है ये. तीन गेंदें बची है. कितने रन और बनेंगे यहां पर? आते ही खेल दिया गेंदबाज के सिर के ऊपर से कप्तान अनुषा. अच्छी फील्डिंग करती है, बढ़िया दौड़ यहां पर. और यह है अनुभव. कल्पना जानती है कि कहीं ना कहीं अनुषा लेजी थी वहां पर मूव करने में, और उन्होंने उसका फायदा उठाया. दूसरा रन दौड़ कर लेती हुई. चाहती तो खुद भी स्ट्राइक रख सकती थी, पर लेकिन मौका अनुषा को दिया फिर से. इस बार कदमों का इस्तेमाल किया इसे, पर लेकिन अब की बार एक ही मिलेगा. ले लीजिए. नहीं ले पाओगे क्योंकि फील्डर अकेला है. इनके थ्रो पर आप संदेह नहीं कर सकते. अंतिम गेंद. क्या कप्तान चौका जड़ पाएगी यहां पर? 120 बन चुके हैं. क्या ये 121 होगा? क्या ये 122 होगा? क्या 124 होगा? या फिर 126 होगा? या फिर ये 120 पर ही रुक जाएगी कहानी? नहीं, ये हवा में गई है और सीधे उस फील्डर के पास जो नहीं छोड़ेंगी कैच.
लीजिए 120 पर यहाँ पर ये पारी समाप्त होती हुई 20 ओवरों में बनाए 120, 6 विकेट के नुकसान पर ब्लेजर्स ने। पर तारीफ करनी होगी कप्तान हीमा के, क्या पारी खेली उन्होंने। మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. Hello. Check audio. మనతో పాటు ఉన్నారు దేవిక. వైజాగ్ డాల్ఫిన్స్ నుంచి 3 వికెట్లు తీసి మంచి పెర్ఫామ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆమె పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి తన మాటలను తెలుసుకుందాం. దేవిక, 3 వికెట్లు తీసావు, ఏమనుకుంటున్నావు ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ గురించి? అంటే లాస్ట్ ఓవర్లో ఇంకా ఉన్న 3 ఓవర్స్ కూడా వేసి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా వచ్చిన రిజల్ట్స్. కెప్టెన్ చెప్పిన విధంగానే వేరియేషన్స్ ట్రై చేస్తూ, అంటే పేస్లో వేరియేషన్స్ చేస్తూ ట్రై చేయడం వల్ల లాస్ట్ 3 వికెట్స్ వచ్చాయని నేను అనుకున్నాను. ఈ వికెట్ స్పిన్నర్స్కి అనుకూలిస్తుందా? స్పిన్నర్స్కి అనుకూలిస్తుంది. అంటే బ్యాట్ మీదకి వెళ్తుంది బాల్, మనం అడ్జస్ట్ అయ్యి పేస్ అది కంట్రోల్ చేసి వేరియేషన్స్ చేస్తుంటే బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనుకున్నాను నేను. ఈ టార్గెట్ 121 రన్స్ ఇవి చేస్తారు అనుకుంటున్నారా మీరు? మాకున్న బ్యాటింగ్ స్ట్రెంత్ లాస్ట్ వరకు ఉంటే ఈజీగా చేస్తాం అనుకుంటున్నాం. మేము ఈ మ్యాచ్ గెలుస్తాం అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ దేవిక, అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద మ్యాచ్. ఓవర్ టు స్టూడియో.
ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. There comes both the openers out for a chase of 121. In this chase, she holds the key. Captain Anusha. Blazers, after winning the toss, deciding to bat first, and with a brilliant knock from Hema of 77, managed to put on 120 with a loss of 6 and 20 overs. And she is now at number 2 in the leading run scorer, just 4 runs away. But now that to get above her tomorrow, she had to come back. Oh, inside edge, going for a single direct hit. No, the throw was completely wavered away. We are live from Dr. PVG Raju ACA Sports Complex, Vizianagaram. What a wonderful view. What a wonderful ground. 9 surface it has. And it's been hit straight to the backward point fielder for a single.
7 players have entered in the club of 100 runs in this tournament, and from that 3 has entered into that special club of 150 runs in this tournament. Now she needs 3 more to get into that club of 100 runs in this tournament. Good drive. Sometimes you drive well, and that's a few shots which you need from the sweet part of the bat. Using a feet, going to the pitch of the ball and then driving it straight to the fielder. She's gone high and in the gap to get a first boundary. Hasn't struck that well, but had that power behind the shot to get it over and away from mid-on fielder. Look at that beautiful climate. Breeze is blowing over here. It's a cold climate. It's not that blue sky you see. It's a grey sky. That the clouds are always hovering over here. But we have been fortunate enough that they have not washed out our day. They have been so blessed on us that they have allowed us to have the games. That's what we wanted. She's just having a look at Anusha. Maybe she's having some problem with her thumb. No, it's on the palm. She's having some pain. That is the beautiful view of Vizianagaram. There you see all from there into the stadium, and the top view, world class. You have academy facility over here. Leaning onto the front foot, driving it for a quick single at mid-off. Seems to be that captain is Kalpana, but just because she's standing behind the stumps, most of the things have been controlled by the vice captain. She's always been the action on the field. Driven for no one after one, scores 7 without loss. మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్ లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR షాపింగ్ మాల్, ద ఒకే ఒక షాప్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్ లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా?
Oh, that's gone off the thickest outside edge through that point region for 4 more. That's the second boundary for the captain. She has entered into the club of 100 runs in this tournament. She's the 7th batter to do that. And if she gets a half century, she can also enter in that club of 150 runs in this tournament. Time to welcome our Hindi commentator, KV. शुक्रिया क्रिस्टोफर. एक बढ़िया शुरुआत यहाँ पर मिल चुकी है. कप्तान का अंदाज बढ़िया नजर आया है अभी तक बल्लेबाजी में. जो अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच के साथ खेलती हुई. गेंद स्विंग हो रही है और ये गेंद जब तक स्विंग होगी बल्लेबाजों को दिक्कत पैदा करती रहेंगी. पर लेकिन यहाँ पर कैप में खेला है वो बढ़िया बात रही है. स्विंग हो रही है पर लेकिन रन बनाने से नहीं चूक रही. और लीजिए, अगर बल्लेबाज ने फील्डर ढूंढा है तो फील्डर ने उनको तोहफा दिया है. नजरें जब जब हटती हैं गेंद से तो यही प्रकार का नजारा देखने को मिलता है. और ये आउटफील्ड इतनी तेज है कि एक बार आपने गलती कर दी तो उसके बाद रुकने का कोई मौका नहीं. मुस्कान उन चेहरों पर जताता हुआ ये भी काफी खुश लगता है. इस टीम को सपोर्ट कर रही हैं वो. सरप्राइज मुझे ये लगा कि यहाँ पर कप्तान ने आज नई गेंद हफ्सी को दिया है, हफ्सीबा को दिया है. माफ कीजिएगा, गेंदबाजी पिछले मुकाबले में बढ़िया की थी प्रवलिका और हसीना ने, पर लेकिन आज नहीं चलने दे रही यहां पर हसीना को. हासिनी जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में भी. हसीनी चौधरी अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है. आखिरकार हम भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं हमसे. क्या ये विकेट मिला है? कीपर यहां पर खुश नजर आ रही है, जानती है मिल चुका है. लगता है जो खुशी की बयां किया है वो थोड़ा बताता है कि यहां पर विकेट मिल चुका है. वो कुछ थोड़ा सा MS धोनी की तरह रहती है, अपनी खुशी को उस तरह बयान नहीं करती, एग्रेसिव नहीं होती. थर्ड अंपायर के पास गया है फैसला. ये सुना दिया है थर्ड अंपायर ने भी अपना फैसला. और जैसे ही कल्पना ने यहां पर बेल्स डिसलॉज किए, जानती थी वो कि मिल गया है यहां पर विकेट. देखिए ये जानती थी मिल गया विकेट और समझ गई थी कि प्राप्त कर ली है पहली कामयाबी हमने. दो ओवर के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पर.
ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా? సంతోషం. ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్. చూడాలా? CMR Shopping Mall, the ఒకే ఒక షాప్. बैटिंग लाइनअप है यहाँ पर वाइजैक डॉल्फिन्स के पास 21 पर 1 जरूर आपको नजर आ रहा है, पर लेकिन कैप्टन मौजूद हैं, पुष्पलता, एक ऑलराउंडर मौजूद है, प्रवल्लिका। पहला ओवर 7 रन के लिए, दूसरे ओवर शुरुआत किया है उन्होंने, अभी तक 2 में से 1 रन दे दिया है 2 गेंदों में से। बढ़िया नजारा, ड्रोन से आपने वो देखा इस ग्राउंड का नजारा। डॉक्टर पीवी जी राजू, ACA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विजयनगरम। ये टीम तो जो आपने थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देखा था पहुंच चुकी है फाइनल में। लड़ाई अब इन 2 टीमों की है कि कौन सी वो टीम होगी जो फाइनल 3 तारीख को खेलेगी विजयनगरम रॉयल्स से। हेनरीटा एक अच्छी फॉर्म में, पिछले मैच में 40 रन बनाए। एक बात जो तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, ये आपको मिलेगी अगर आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। स्टडी बाइक्स ले जाइए घर, उसके लिए बनना होगा आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बढ़िया शॉट, एक और चौका, चौकों में डील कर रही है अभी पावर प्ले में कप्तान अनुषा। डाउन द लेग साइड, यहां पर दिशा में भटकती हुई प्रवल्लिका, वाइट का इशारा पाया का। एक बात जो नोट करने वाली है, यह अब 10वां मुकाबला है, मात्र 1 फ्रंट फुट नो बॉल हुई है। तो आप देखिए किस तरीके से गेंदबाजों ने की, गलती कतई नहीं की। जो गलतियां की है वो वाइट बॉल की हुई है या फिर वेस्ट हाइट नो बॉल भी काफी कम है। और बढ़िया शॉट कलाइयों से, मिसफील्ड मतलब उसके बाद रोकने का कोई मौका नहीं, चौका ही मिलेगा।
डॉल्फिन्स की जो छलांग है वो अब धीरे धीरे तेज होती हुई दो जीत अर्जित कर लीजिए, फाइनल में जगह बना लीजिए। तीन के बाद 34, 11 रन प्रति ओवर से थोड़ा ऊपर यहां पर स्कोरिंग रेट। खूबसूरत नजारे नीले आसमान के जो पीछे बैकग्राउंड में है, उसके सामने ये हरे पेड़, ठंडी हवाएं चलती हुई। और अब कप्तान को मजबूर किया बल्लेबाजों ने कि आप अपने ट्रिप का इक्का जो आपका महत्वपूर्ण गेंदबाज है उसे ले आइए आक्रमण में। बी अनुषा को लाइए यहां पर, क्योंकि देखा था हसीनी का पहला ओवर काफी महंगा था। 14 रन उन्होंने दिए थे। हनी ग्रुप वुमेन्स T20 लीग आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित ये पहला सीजन। 4 टीमें, कौन बनेगा चैंपियन? क्या वो वाइजैक डॉल्फिन्स होंगे, क्या वो बेजावाड़ा ब्लेजर्स होंगे, क्या वो विजयनगरम रॉयल्स होंगे? और क्वींस तो बाहर हो चुकी है, तो अभी भी इन दोनों टीमों में से एक का मौका है यहां पर फाइनल में जाने का। तो या तो वो रॉयल्स हो सकती है चैंपियन, या इन दोनों टीमों में से जो जाएगी फाइनल में वो होंगी चैंपियंस। हनी ग्रुप वुमेन्स T20 लीग एक अलग ही परवान पे चढ़ता हुआ, धीमे धीमे वो जो आग लगाई थी अब उसकी गहराई बढ़ती हुई। जी हाँ, देख पा रहे हो आप मैदान की एक तरफ काले बादल मंडरा रहे हैं। बस इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि जब तक मुकाबला खत्म ना हो जाए वही रहिए जहां पर अभी हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी ऊपर से देख रहा है कि युवा प्रतिभाओं के लिए मंच यहां पर सजाया गया है, तो इसमें भंग नहीं डालना चाहेंगे वो। जी हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यास भी है, पानी भी चाहिए, तो बस वो इंतजार कर रहे हैं कि मुकाबला खत्म हो जाए फिर वो बरसेंगे। पर वो खुशी किस खेमे में होगी, उस बारिश का आनंद कौन सा खेमा लेगा? क्या वो डॉल्फिन्स होंगे, और इन्हें तो पानी पसंद है डॉल्फिन्स को, या फिर वो ब्लेजर्स होंगे? इस बीच बढ़िया ओवर यहां पर, इससे पहले 34 रन बनाए थे 3 ओवरों में, 11 रन प्रति ओवर लगभग रन बन रहे थे, पर अब ये ओवर बढ़िया ओवर। इनकी भी निगाहें उन काले बादलों की तरफ है। बढ़िया शॉट स्ट्रेट बैट से खेला, रन भी यहां पर ले लेंगी। अच्छी दौड़, डाइव लगाए अपने आप को क्रीज से पहुंचाने के लिए। फुटवर्क अच्छा है इनका, पैर चलता है वो बढ़िया बात है, और जिनके पैर चलेंगे ना वो रन भी बनाएंगे।
4 के बाद 38, 1 विकेट के नुकसान पर। ये क्या कह रही है कि देखिए वो जो एक बादल आपको नजर आ रहा है ना, वो मेरे घर की तरफ जा रहा है, या फिर ये कह रही है कि नहीं अनुषा की तरफ जा रहा है, अनुषा के घर की तरफ, या फिर वो बुला रही है उन्हें, वो कह रही है इस तरफ आ जाइए। ये है वो स्टेडियम, वो ग्राउंड जहां पर हनी ग्रुप वुमेन्स T20 लीग के मुकाबले खेले जा रहे हैं। डॉक्टर PVG राजू ACA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विजयनगरम। మీరు సొంత ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా? మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా? మీ ఖాళీ స్థలంలో నిర్మాణం చేద్దామనుకుంటున్నారా? అయితే సంప్రదించండి హనీ గ్రూప్. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచం మీ చేతిలో చిక్కాలంటే మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కావాలి. మరి అలాంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కోసం నా స్మార్ట్ చాయిస్ సెల్ పాయింట్. మీ అన్ని మొబైల్ అవసరాలకి ఒకే ఒక పాయింట్. చూసారా సంతోషం ఎందుకు? సిఎంఆర్లో షాపింగ్ అంటేనే ఇట్స్ స్పెషల్. సొంత మగ్గాలపై నేసిన పట్టు చీరలు, కొత్త డిజైన్స్, కొత్త కలర్స్ చూడాలా? CMR Shopping Mall, the Oka shop. और आपने कुछ देर पहले टीम की जो फिजियो है स्नेहा तिवारी, डॉल्फिन्स की फिजियो, वो कहती है कि वहीं रुक जाइए बादलों को, हम इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं, रुक जाइए वहीं, मत आइए यहां पर खलल डालने के लिए। श्रीलेखा आई है गेंदबाजी करने के लिए, वाइड के साथ शुरुआत किया, यहां पर स्वीप कर दिया कप्तान ने, फील्डर डीप पे जरूर मौजूद है, इनर सर्कल के फील्डर को तो बीट कर दिया, 2 रन लेना चाहती थी यहां पर पुष्पलता पर, लेकिन अच्छी कॉल, कप्तान की बढ़िया कॉल, नहीं चाहती। और ये बादल धीरे धीरे इस ग्राउंड की बीच में आते हुए, अब इसीलिए तो स्नेहा तिवारी लगातार कह रही थी वहीं डट जाइए, वहीं बरस लीजिए, यहां पर मत बरसिए। जी हां, बढ़िया क्रिकेट देखने मिल रहा है, और जिस तरीके के मुकाबले हुए हैं ना पिछले 3 और ये अब चौथा चल रहा है, तो हम नहीं चाहते कि एक और थ्रिलर हम मिस कर दे बारिश की वजह से। और अब धीरे धीरे रोशनी कम होती है, ऐसे मानो कि अचानक भारत में ये मुकाबला चलता हुआ इंग्लैंड में खेलने आ गए ये खिलाड़ी। अब इस प्रकार का कंडीशन आपको इंग्लैंड में ही मिलेंगे। स्वीप किया है, स्वीप किया है, और गैप में है, 4 है पूरे, और ये इसलिए भी हो सकता है कि वहां पर एक बार फिर से शॉट को देख लें, और ये इसलिए भी हो सकता है, ये बादल इस तरफ इसलिए आ रहे हो कि वहां दूसरी तरफ इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला शुरू हो चुका है। गैप में नहीं, सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं, पर लेकिन अच्छी बात ये हवाएं तेज हो रही है, अगर ये हवाएं इस तरीके से तेजी से चलती रहेंगी ना तो इन बादलों को भी ले जाएंगी सर के ऊपर से। देखिए कवर से उड़ते हुए, तो ये आपको अंदेशा होता हुआ कि कितनी तेज है ये हवाएं। इस बीच ऑन साइड पर ऑफ साइड पर खेला है डीप थर्ड मैन के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खेला यहां पर, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 5 के बाद 46, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या वो लाइट्स चेक करेंगे अंपायर? क्या बल्लेबाज ने यहां पर लाइट्स की मांग की है? जी हां, लाइट मीटर वहां पर ले जाया गया है, यहां पर चेक करेंगे लाइट्स, क्या ये सफिशिएंट लाइट है जिसमें मैच जारी रखा जा सकता है।
अब वो देखिए चेक करेंगे, अब लाइट्स रोशनी देखी जाएगी, क्या ये सफिशिएंट है इस मुकाबले को जारी रखने के लिए। कुछ ही देर में पता चलेगा हमें कि क्या ये मुकाबला चलेगा या रोक दिया जाएगा, जब तक दूसरी बार वापस चेक नहीं किया जाए कि लाइट सफिशिएंट है या नहीं। बादल भी गरजते हुए, हवाएं तेज होती हुई, जी हाँ फील्डर्स जाते हुए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अंपायर ने इशारा कर दिया है कि बैड लाइट की वजह से, यही तो वजह थी, स्नेहा इनको रोक रही थी कि रुक जाओ वहीं पे, खलल मत डालो। इन्होंने कुछ देर का खलल तो डाल दिया है, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा तेज हो चुकी है, तो इसकी वजह से धीरे धीरे सर के ऊपर से निकलते हुए लगता है ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा वापस फील्ड में जब तक फील्डर्स आएंगे। The game has been poised over here because of a bad light. Light was axed by the batsman and it was then checked by the umpires, and then officially they've checked the lights. It's not sufficient to continue the game, and they see slowly chiseling down. The covers are coming in now. Maybe they'll get it close to that square. If they see the opportunity that it's going to come down, they'll immediately cover up at that surface. But 5 overs are up of the sleeves. And from here on, if you don't want the game result to be given with a VJD method, we wanted to see that going outplayed in the middle and done it with a bat and ball.
Mistake by the fielder. More light available now. The clouds have disappeared. They drizzled for a while, but they have always blessed us to have some game on hand. That's a key thing. That's been flicked away off the legs, and for more. She hasn't had a good lead over here, Anusha. If you talk about only one good game she has had till now, and she has always been go-to bowler in the middle overs for the captain, and she has disappointed her. Captain flaring over here. Will she be the third batter to get 2 half centuries in this Honeyy Group Women's T20 League? 8 she needs, and the team requires 10. After 6:56 with a loss of 1 wicket. 10 to get from 4 overs. Shuleka first went for 8. This is what happens when you're ahead in the game, because they scored 46 in 5 overs. That's why the second half in the 5 overs they just needed 20. If they would have scored something around 20 or 25, then the task would have been daunting and more difficult. But when you get a good start and you lay a foundation, even these interruptions, it doesn't put much pressure on you. Somewhere, I think this could be the injustice of talking about this game to the innings Hema played. You would have loved to have a game of 20 overs, because you never know in 20 overs game how the game can change. Few wickets here and there, and certainly you see a side on the back foot. But now that's not a worth of talking over here, because if you look at this time, it's 56 for 1. Revised target of 66, and she knows it, that this could have been. Oh no, another shower coming down. Now will they go off, or will they continue to finish this game, because it's just 10 required? Should they continue or should they not? That's a discussion maybe he'll have with his partner. On-field umpire. Teja Rapeti and P. Sudarshan. Oh no, they're going off. They call for the covers. They've called for the covers. This is second time interruption in the play. And now seems to be the result. Will they go for the extended? They've already taken that extended half hour into the count, and now we don't see that any more play will have. We'll just wait and see from the officials, do we'll have any play after the rain stops. But when it stops is also important. And what is the last time that they can take away the call? It's last time. Maybe just the rain could have stopped for a few more minutes. It would have given us 5 minutes more. Then story could have been all ended up over here. But it's heavier now. Doesn't want to risk with the players. We'll catch you back after
while and let you know what's the final call and the result of the match.